Hi, my good people, my esteemed clients, guys. Solar water heaters, pressurized solar water heaters, 150 liters and 300 liters. Normally naambianga zinakuja na vacuum tubes. What is the essence of the vacuum tube? To heat water so that uoge maji moto. These are the vacuum tubes. You don't need a solar panel. Hizi ndo zina heat maji, and I normally remind you that they are monocrystalline all weather. What do I mean, guys? Hata kama hakuna jua, kuna unyevu, weather ni mbaya, maji yako bado itakuwa heated na hizi vacuum tubes. The stand pia iko, ukinunua inakuja na stand. Then huku nyuma kuna kuanga na inlet ya maji baridi, alafu na outlet ya maji moto. Inlet ya maji baridi ni hapa, outlet ni hapa. Alafu pia iko na magnesium. Alafu hapa pia kuna nini ya exhaust, kama imeheat, maybe it has too much heat, kuna nini ya exhaust hapa, exit ya exhaust. The tank is stainless. Our solar water heaters are normally stainless. This one is going at 90,000 Kenyan shillings. The biggest one, 300 liters, is going at 145,000 Kenyan shillings only. Guys, unaacha stories za kuoga maji baridi. You are washing utensils with cold water in the morning while going to work. No, we don't need that anymore. Reach out, guys. Pia tuko na solar outdoor security lights. We have the biggest ones, they are called street lights, and the small ones, floodlights. Ndo hizo we have from 100 watts to 400 watts. Prices nitawekea. Ceiling lights ziko indoor lights ndo hizo hapo from 150 watts to 400 watts. Pia we have the motion sensor security lights. Reach me out, namba nitawekea hapo chini. Normally nimwambia location yetu ni moja, at the commonly known General Motors GM, Libra House, directly opposite Samia Business Park. Nipigie simu.